Good afternoon, grade 12. We are back with applications of calculus. En kom ons gaan kyk na 'n driedimensionele probleem. Ons het hier 'n driedimensionele figuur and the basis of this three-dimensional figure based on a square, the volume of this figure is 108 centimeters cube. The first question that they ask here is prove that the surface area of this figure equals AX equals x squared plus 432 on x. Hulle sê gaan bewys dat die buiteoppervlakte van hierdie driedimensionele figuur gelyk is aan x kwadraat plus 432 op x. So kom ons gaan kyk na die buiteoppervlakte. Ons sit met twee vierkante. But they also said that this figure is an open figure. There's no top there, so it's only the base. So we've got the base, and that's going to be x squared. Okay, that's the base. And then we've got the lateral sides. So the lateral sides consists out of 1, 2, 3, 4. Lateral sides consists out of 4 rectangles. That's all the same in size because this is a square, and the area of that is x times h. So there's four of them. So it's plus 4x times h. Okay, that's the area, the surface area of this figure. But now they also said that the volume is 108 centimeter cube. So as ek gaan kyk na die volume van hierdie figuur, onthou die volume van 'n vierkantige ons noem hierdie mos 'n vierkant gebaseerde reëlmatige figuur. So ons noem dit 'n silinder, vierkant gebaseerde prisma. Okay, this is a prism, so it's a square-based prism. So to get the volume, I take the area of the base, and then I simply multiply it to the height. So dit is gelyk aan 108. So dit is x kwadraat h. So if I want to write it in terms of h, I can keep the h alone on that side en ek bring die x kwadraat oor en dit word 108 gedeel deur x kwadraat. Now I can do substitution, substitute it into that to get the equation of the surface area. So as ek dit daar gaan terug insit, dan het ek x kwadraat plus 4x en dan kan ek substitusie doen, 108 op x kwadraat. So as ek daai vereenvoudig, dan kom ek uit by x kwadraat plus 432 op x. If you simplify that, because 4 times 108 is 432, and that x cancels with 1x underneath the line. So dit het ek nou bewys. That's the first question. Prove that that's the equation of the surface area. Goed. Kom ons kyk wat is die volgende vraag. Volgende vraag is: bepaal die afmetings van hierdie kartondoos waarvoor die buiteoppervlakte 'n minimum sal wees. Determine the measurements of this square-based prism when the measurements must be on its minimum. So ek moet die afmetings bepaal so klein as moontlik. So as ons die woord minimum hoor, dan gaan ons dadelik vir hierdie vergelyking aflei. And remember, at first you must just write it in derivable format. So dit word 432x tot die mag minus 1 en dan word hy minus 432x tot die mag minus 2. Hy skuif onder die lyn in.
And to get a minimum, we equal it to 0. So ons gaan stel dit gelyk aan 0. So ons kan daai ouetjie oor die lyn bring en dan word hy 432 op x kwadraat. Now we can do cross multiplication. 2x cube equals 432. So as ek die 2 oorvat, dan is x tot die derde mag gelyk aan 2 en 32 is 16. So then, remember measurements can't be negative, so maar dis ook 'n derde mag, so hy kan nie negatief wees nie. So die derde magswortel van 216 is gelyk aan 6. So the measurement of this is 6 centimeters, 6 centimeters. So nou kan ons gaan ons kan dit in die formule gaan terugsit om die H-waarde te kry. If you look at the volume is 108 and that's going to be 36 times the height. So as ek dan nou my hoogte kry, is dit 108 gedeel deur 36 en dit gee vir my 3 cm. 3 cm. So my hoogte is dan 3 cm. And the last question is determine the minimum surface area. Bepaal die minimum buiteoppervlakte. So ek kan nou my x-waarde binne in my oorspronklike buiteoppervlakte formule gaan insit. So ek kan gaan sê sit 6 binne in daardie formule in. So die minimum, the minimum surface area is 108. That the minimum surface area squared. Want dit is buiteoppervlakte. So dis 'n toepassingssommetjie van 'n 3-dimensionele figuur. I'll be back with another application.